Yes. So yesterday we started looking at Playwright and we understood how to launch a browser and we understood what is meant by a page fixture, and I showed you how to open any application by navigating through its URL. So in Playwright, if you want to launch any browser and if you want to navigate through any URL, okay, the method that we are going to use is go to. The method that we are going to use is go to. ఏం వాడతాం మనం go to అనే మెథడ్ ద్వారా ఏం చేస్తాం, మనకు కావాల్సిన యూఆర్ఎల్ని లాంచ్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేసాం, ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ప్లేరైట్లో మనకి డిఫరెంట్ లొకేటర్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. లొకేటర్ అంటే ఏంది, ఒక ఎలిమెంట్ని గుర్తించడం. ఓకే, అది ఎలా గుర్తిస్తామంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లొకేటర్స్ ఉన్నాయి ప్లేరైట్లో. సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ లొకేటర్ వచ్చేసి గెట్ బై రోల్. గెట్ బై రోల్. సో ఆ గెట్ బై రోల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, యూజింగ్ ఇట్ యాక్సెసబుల్ ప్రాపర్టీస్. దేని ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం, యాక్సెసబుల్ ప్రాపర్టీస్. అంటే మనకి కంటికి చూడంగానే కనిపించే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్లికేషన్ దగ్గర మనకి కంటికి ఏమైతే ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తాయో అవన్నీ విజిబుల్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. అట్లాగా ప్రతి ఒక్క విజిబుల్ ఎలిమెంట్కి డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాడో వాటికి యాక్సెసబుల్ ప్రాపర్టీస్ అని ఉంటాయి. ఏరియా లేబుల్ కానీ రోల్ కానీ అట్లా మనకి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో ఆ ప్రాపర్టీస్ కానీ డెవలపర్ కానీ యూజ్ చేస్తుంటే ఆ ప్రాపర్టీస్ ద్వారా ఈ గెట్ బై రోల్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. అది నేను క్లాస్లో చెప్పాను. ఐ డిఫైన్డ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ ద ఎస్టర్డేస్ క్లాస్. ఓకే, సో టిల్ దిస్ పాయింట్ ఎనీ డౌట్? No. No wonder. Okay, yeah. Let's get started. So let's understand little more deeper about this get by role. ఓకే, సో ప్రతాప్ ఇక్కడ గెట్ బై రోల్ అంటే నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను రోల్స్ చేయొచ్చా? నో, యూ కెన్ నాట్ గివ్ యువర్ ఓన్ రోల్. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గివ్ యువర్ ఓన్ రోల్. హియర్ బై డిఫాల్ట్ there are some bunch of roles are defined. Bunch of roles are defined by playwright. Playwright already ఇచ్చేసింది. Shivja, you are dragging something on the screen. Okay, so we are supposed to use only this list of APIs. You are not supposed to use your own names or anything. మీకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్స్ వాడకూడదు. వీటిల్లో ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకోగలగాలి. యూ ఆర్ సపోజ్ టు యూస్ ఓన్లీ దీస్ నేమ్స్ ఓన్లీ. వీ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యూస్ యువర్ ఓన్ నేమ్స్. ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఓకే, సో నేను క్లాస్లో చెప్పినట్లుగా okay, so you should find there is a role will be available. Okay, and if you see here area hyphen label, this is called your accessible property.
ఏరియా హైఫన్ లేబుల్. సో దీని ద్వారా మనకి they have given accessibility symbol also. They have given your accessible symbol also. Okay, it means that this element is accessible for any kind of disability person. కంటి చూడలేని వాడు కూడా ఈ ఎలిమెంట్ని వాయిస్ ఓవర్ ద్వారా రీడ్ చేయగలుగుతాడు. ఓకే, ఏమైంది రచ్చ పొద్దున్నే? వన్ సెకండ్ గైస్, జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. Okay, so now let's see the another type of the role that we are trying to explore here. So what I am trying to do here is I am trying to explore this MX player, or let me try this by again. Okay, so now Pratap, how do I know that how which element is going to get by roll, which element is going to get different types of thing? Okay, very simple, don't worry about that, follow me. So what you want to do here is, one second, I think we deleted that just run the debug mode. వర్షం పడుతుందా? Okay, so what you guys want to do here is just go to here playwright and enable this recording one. Okay, you'll get, so మీకు ఏమైతే ఎలిమెంట్స్ కావాలో just keep hovering on that. If it is accessible to you, it will be keep showing to you. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ get by roll, get by roll, get by roll. Is that clear? అసలు దీనికి గెట్ బై రోల్ వస్తుందా లేదని డౌట్ పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. జస్ట్ బై డూయింగ్ దిస్ స్మాల్ యూస్ఫుల్ టిప్ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. Am I clear? Yes. Yeah, yes. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది చెప్పండి, ఇది ఈ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ అనేది గెట్ బై రోల్ ఏమొచ్చింది మనకు ఒకసారి చెప్పండి. ఒకసారి సెల్కి ఏమొచ్చింది, బెస్ట్ సెల్లర్కి ఏమొచ్చింది, టుడేస్ డీల్కి ఏమొచ్చింది చూడండి ఒకసారి. గెట్ బై రోల్ ఏం కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ? నేమ్ వచ్చిన లింక్. మరి లింక్ అని ఎట్టి చెప్తున్నా దానికి? హౌ డస్ దిట్ నోస్? లెట్స్ డీబగ్ ఇట్. ఓకే, మీకు ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ కానీ ఏ కానీ అయితే, if the HTML tag is going to be A, if the HTML tag is going to be A, then that is going to be called as link. Okay, let's see similarly for button. ఏ బటన్ ఉంది? search button కదా, name equal to go. Okay, let's see that how it is being given.
Now see here, there is a name available called as Go. Can you see this? Value is Go. Value equal to Go. Okay. Value equal to Go. Go. Okay. So can we see? Man, Mohan, whatever you searched, everything is coming up here, man. So can we see this? What is this? Something, right? Home storage, something we verified. Let's go and check this. Okay, let's see this. Now see here, it is a link. How come it is coming a link? If I go back here and if I search it somewhere inside, now if you see, they are coming as a anchor tag A. They are coming as anchor tag A. Am I clear, guys? Is that clear? About get by role. ఓకే సో ప్లే రైట్ ఒక ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ప్లే రైట్ తీసుకునే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఆఫ్ లొకేటర్ ఏముంటుంది గెట్ బై రోల్ ప్లే రైట్ పిక్ చేసుకునే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఏముంటుంది ఎనీవన్ గెట్ బై రోల్ ఇస్ దట్ క్లియర్ Yeah. రైట్ సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ షల్ మూవ్ ఆన్ నేను నిద్ర లేయాలి ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 7:30 యూ హ్యావ్ టు వేకప్ మ్యాన్ ప్రదీప్ ఇస్ నాట్ దట్ టుడే ఉన్నది. పావని వాసవి ఎనీ క్వశ్చన్స్ No questions, Andy. భాస్కర్ Yeah, fine. No questions. రైట్ సో నాకు ఈరోజు మీరు ఏం చేస్తారంటే వాట్ యు గైస్ టుడే డూ టుడే ఈస్ they modified everything. Use no commerce. అది కూడా ఆపేసాను అనుకుంటా మోహన్ Mhm. ఆటోమేషన్కి ఆపేసి డిజేబుల్ చేశారని చెప్పి అన్నారు ఎవరు నాతో కూడా నాట్ షూర్ సో లెట్స్ ట్రై దిస్ ఇఫ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్ ఐల్ గివ్ ఎ టాస్క్ ఫర్ యూ గైస్ టుడే Good, it's coming. Now, can you guys tell me? I want to click on this register. Using get by role, how can I write? Anyone? Vasavi, Pallavi, Bhaskar, Pradeep. I want to click on this register link. Can anyone tell me how to write? Get by role directly with the link. Okay. Get by role ఏముంటుంది మనకి సో ఎలా చేసుకుంటావు అది రోల్ లింకా కాదా అని Anchor tag check చేసుకోవాలి. ఓకే ఇన్స్పెక్ట్
then register, right? We have a anchor tag A, right? Let's use await page dot get by role, లింక్ వచ్చేసి లింక్ రోల్ వచ్చేసి లింక్, ఓకే, కామా కర్లీ బ్రేసెస్ నేమ్, నేమ్ ఈక్వల్ టు ఏమిద్దాం, రిజిస్టరా. ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఇవ్వండి. సో ఒక ఎలిమెంట్ మీరు క్లిక్ చేయాలంటే మెథడ్ ఏముంది, డాట్ క్లిక్. ఏమా క్లియరా? Yeah. Yeah. Okay, now let's see about how can I go and click on this radio button. How can I go and click on this radio button? Now tell me, how can I use await page dot get by role? మనం రికార్డింగ్ ప్లేబ్యాక్ చేస్తే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి, బట్ ఇంటర్వ్యూలో రికార్డింగ్ ప్లేబ్యాక్ చేసి చెప్తారు, ఒప్పుకోరు కదా. దట్స్ ద రీజన్. ఓకే, సో వన్స్ యూ హ్యాబిట్యుయేట్ దిస్ బై లుక్ అండ్ ఫీల్, యూ కెన్ టెల్ దట్ దిస్ విల్ వర్క్ విత్ get by role or not. Get by role name. So I'm trying to click on mail. Okay, I'm trying to click on mail. So మనం రేడియో బటన్స్కి either we can use check అనే మెథడ్ ఉంటుంది మనకి. సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. Click or check. యా, 1 second. రేడియో పక్కన Braces close. Extra brace place on video. Extra brace close. Radio. నేను ముందు ఓపెన్ చేయలేదు. Okay, so either we can use click method or we can use check method. Either we can use click method or for check button. Okay, for checkbox or for radio we can use this check method. Anything will work out. It will work for anything. Okay, so let's see whether these things are working correctly or not. Tap into this. 1 second. There is some issue came up. See here. So it is telling that it resolved to 2 elements. One is male, another is female. So why this issue is coming is there are 2 reasons. ఈ ఇష్యూ ఎందుకు వస్తుందని దానికి 2 reasons ఉన్నాయి. So before I am getting started with this concept, any questions? ప్రతాప్, నిన్న మనం చూసిన సెషన్లో
మనం ఇక్కడ ఈ రోల్ టైప్ ఉంది కదా, అక్కడ మనకి ఆ రోల్ టైప్ అనేది ఉందా లేదా దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తామన్నారు కదా, కానీ ఈరోజు మీరు ట్యాగ్ని బేస్ చేసుకొని రాశారు కదా. హౌ ఎస్ హౌ నిన్న అసలు ఈ గెట్ బై రోల్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది, యాక్చువల్గా ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది అని చెప్పాను మీకు నేను. ఓకే, సో దట్ వాస్ ఓకే ద ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ ప్లేరైట్ వెన్ దే స్టార్టెడ్ బిగినింగ్ దే డెవలప్డ్ దిస్ గెట్ బై రోల్ బేస్డ్ అపాన్ దోస్ అట్రిబ్యూట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఓకే సో ఓకే కొన్ని ఓకే అప్లికేషన్స్ ఎలా జరుగుతుందంటే భాస్కర్, ఈ యాక్సెసిబుల్ రూల్స్ అనేవి దే విల్ బి డిఫైన్ ఎట్ ఎలిమెంట్ లెవెల్. కొన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే దే విల్ డిఫైన్ ఎట్ అప్లికేషన్ లెవెల్. నీకు అవి కన్ఫ్యూజ్ ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, సో దే విల్ బి రైటింగ్ త్రూ సిడిఎన్ ప్రాసెస్, దే విల్ బి రైటింగ్ త్రూ సమ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్తో రాసుంటారు అవి. సో ఇట్ నాట్ నెసరీ దట్ దే విల్ బి రైటింగ్ దట్ ఎవ్రీ యాక్సెసిబిలిటీ రూల్ టు బి విజిబుల్ టు అస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే నాట్ ఎనేబుల్ ఫర్ ఇది కానీ వస్తుందంటే సమ్వే దే హ్యావ్ బీన్ యూటిలైజ్డ్ యువర్ యాక్సెసిబిలిటీ. కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నీకు ఈ ఐకాన్. యా యా కనిపిస్తుంది. Okay, so I cannot show you that from through where they are going to load these accessibility files. Okay, so in some ఓకే applications at element level they will be writing area label, area display అని చెప్పి మనకి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి ఏరియా బేస్ చేసుకొని. ఓకే, ఓకే కొన్నిటికి ఏం చేస్తారంటే అప్లికేషన్ లెవెల్లో కాంప్లెక్సిటీ తగ్గించడానికి కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ బి రైటింగ్ సపరేట్ ఫైల్స్. అంటే దానికోసం సపరేట్ డెడికేటెడ్ టీమ్ ఉంటుంది, యాక్సెసిబుల్ టీమ్ అని. ఓకే ఓకే, సో నీకు ఆ యాక్సెసిబిలిటీ ఫైల్స్ ద్వారా వాళ్ళు రీడౌట్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి. ఓకే If ఓకే it is not at all configured, you won't get this icon. It's very simple logic to remember. ఓకే ఓకే, సో మనకి ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ప్లేరైట్ వచ్చినప్పుడు, ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్ రైట్, దే ఆర్ అనేబుల్ టు లొకేట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్. సో ఆ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీకి ఏరియా లేబుల్ కానీ రోల్ కానీ ఉంటేనే తీసుకుంటా ఉండేది ఇంతకుముందు. బట్ నౌ వాట్ దే మేడ్ ఇస్ దే మేడ్ ఇట్ ఈక్వల్లీ కాన్ఫిగరబుల్. If they are loading any accessible file from anywhere, it should be able to identify it. That is playwright headache. You don't need to worry about it. ఓకే Okay. Anyone? Any questions? But good question, man. Yeah. Anyone? So now we got some issue. What is that issue? ఏ issue చెప్పింది మనకు అది? Resolved into two elements. Resolved into two elements. సో ఇదేమైందంటే మనం దీన్ని రేడియో బటన్స్ని, దేర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ ఇలాంటి ఇష్యూ గారు వచ్చినప్పుడు. ఓకే, వాట్ ఇస్ దట్ ఇష్యూ? రిజాల్వ్ ఇంటూ టూ ఎలిమెంట్స్ అంటే దీనికి టూ రీజన్స్ ఉంటాయి. మైట్ బి హ్యావింగ్ టూ రీజన్స్. వన్ ఈస్ టూ ఒకవేళ రెండు వేరియబుల్స్ లైక్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా సేమ్ అలానే ఉంటే దెన్ విల్ గెట్ దిస్ ఒక్క కైండ్ ఆఫ్ నిమిషం, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ కాల్. సారీ గైస్, ఐ నీడ్ టు టేక్ దిస్ కాల్. ఓకే. Sorry, I need to take urgent call. Okay, 1 second. My manager is calling for some reason from last 5 minutes. Let me take this call. Yeah, sorry guys. Sorry for making it to be on pause. Okay, so there might be two reasons. So why we are getting this resolved into two elements? Okay, might be having two reasons. One is having same properties. Having same properties for more than one element. Okay, or if the element is available in a group, right? In such cases also we get this issue. Okay, we get these issues. Okay, now let's go and examine this. How does your radio button is available? Okay, let me go and inspect it. Okay, so what we did, we used our radio button role equal to radio and name equal to mail. But see here,
type equal to radio, name equal to male. Okay, here it is available as a female. Okay, so now here the name equal to gender and the name equal to gender here. They are available with a common group name here. They are available with a common group called as gender here. Okay, and the same type, if you see here, the label is tagged with the attribute called as fur. If you see here, the label is tagged with a attribute called as fur. Okay, so that's the reason your playwright is confusing. Okay, that's the reason the playwright is confusing, that there are so many elements available, I couldn't able to differentiate. So which element should I need to go and pick? Could you please tell me exactly which element should I go and pick? Okay, so now to resolve this, there are two ways to solve this problem. One is what you want to do, right? Beside your name property, use a property called as exact. Use a property called as exact true. Use a property called as exact equal to true. Let's give a try and see this, if this is working or not. Yes, now it worked. Now it started working. So if you guys see this, it went and it clicked on this mail. Got it? Clear? Yeah, brother, but రెండు కూడా మెయిల్ ఏమన్నా మీరు ఎగ్జాక్ట్ అనే ఇది వాడారు కదా, మేక్ డిఫరెన్స్? Yeah, exactly. You are telling that go and pick this name called as male. That's what you have given here, right? See here, name equal to male only. Though you are getting confused with the name that has been given as gender. మీకు ఇక్కడ నేమ్ ఏమి ఇచ్చినట్టు చూడండి ఒకసారి, జెండర్ ఇచ్చినాడు కదా ఇక్కడ చూడండి. ఈ యాట్రిబ్యూట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అది. రెండు కూడా నేమ్ ఈక్వల్ టు లేబుల్ ఉన్నాయి కదా, అందుకని కన్ఫ్యూజ్ అయింది అది. ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం చెప్తున్నాం మనం, ఈ నేమ్ తీసుకో, ఎగ్జాక్ట్లీ గో అండ్ టేక్ దిస్ నేమ్ దట్ ఈస్ విజిబుల్ టు యూ. ఈ మెయిల్ అనేది తీసుకోమని చెప్తున్నాం మనం, నాట్ దిస్ వన్. ఓకే, Okay, that is one. Next one is we have another type without giving this. There is another thing available called as dot first. So the probability of success is very less in this. I'll tell you when you want to use this first. Okay, for now just keep on hold. When it comes to XPath, I'll tell you that. ఒకవేళ ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేయాల్సి వస్తే కనుక ఫస్ట్ వర్క్ అవ్వద్దేమో కదా. Now see, so ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ, okay, let's try to give this as a female. ఈ ప్రాపర్టీస్ని ఎప్పుడు కూడా మీ సొంత నేమ్స్ టైప్ చేయొద్దు, కాపీ పేస్ట్ చేయండి. యా, Today it is Wednesday. Okay, now this is also worked. Got it? So either you can use your which one, exact equal to true, or use your first. Okay, I'll discuss more on first later, not now. These are the two ways to resolve that. Multiple elements resolve to two elements, these things. Okay, clear? Okay. Mandro, right? So now ఫస్ట్ ఫీమేల్ అనేది సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది కదా, ఫస్ట్ అని చెప్పినప్పుడు ఫీమేల్ ఎలా సెలెక్ట్ అయింది అక్కడ? name Yeah, it is differentiated by the name, right? See here,
నేమ్ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్. ఇందాక మనం మెయిల్ అని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇచ్చాం కదా, అప్పుడు కూడా అది డూప్లికేట్ అని చెప్పి బ్రేక్ అయింది. అప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇచ్చాం, ఫస్ట్ రోలోని మనకి ఫస్ట్ మెయిల్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక జస్టిఫై అయిపోయింది. బట్ ఫీమేల్ కూడా ఫస్ట్ ఇస్తే వర్క్ అయినప్పటికే డౌట్ వస్తుంది. విచ్ వన్? నాకు అర్థం కాలేదు అడిగిన క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇదివరకు మెయిల్ ఉన్నప్పుడు కూడా నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవి డూప్లికేట్ ఉన్నందుకు కన్ఫ్యూజ్ అయింది అది. నాకు అర్థమైంది. లెట్స్ గో బ్యాక్ హియర్. నేను మీకు అది ఎక్స్పర్ట్ చెప్పినప్పుడు ఐ థాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఫిల్టరింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. So you asked me about, earlier we have given it as male, correct? Now we have given it as female. Yeah. Okay, now what we are telling it, we are asking it to go and select with first. Yes. Okay, so there is small analysis, or can we hold this one till expert is completed? Yeah, sure. Okay, Yeah, fine. for now just remember this, we have to give either exact equal to true or first. Please hold on till tomorrow. We'll start our expert, then we'll discuss about how first is going to work. Okay. Yeah, sure. Uh, ప్రతాప్, జస్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాం కదా. లెట్స్ సే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు నేమ్ అనే ఒక ఆట్రిబ్యూట్ కానీ ఉంటే అప్పుడు ఆ కేసులో మనం ఎగ్జాక్ట్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి వస్తుందా? అంటే which one? మళ్ళీ ఒకసారి అడుగు ప్రదీప్. ఇక్కడ మనకి నేమ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ నేమ్ ఈక్వల్ టు జెండర్ అని ఉంది. మనం అక్కడ నేమ్ ఈక్వల్ టు మేల్ అని ఇచ్చాం కదా. సో అది ఈ నేమ్ ఈక్వల్ టు జెండర్ పిక్ చేసుకోవాలా, ఈ టెక్స్ట్ ఉండే మేల్ అని పిక్ చేసుకోవాలంటే కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది. This attribute is creating a problem over there. సో నేనేదంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ కి ఇట్లా నేమ్ అని ఉన్నప్పుడు, ఈవెన్ దో మనం ఆ రెస్పెక్టివ్ నేమ్ ఇక్కడ ఇది ఉన్న మేల్ అని ఉంది కదా, ఓన్లీ మేల్ టెక్స్ట్ అనేది అలా ఇచ్చినా కూడా నేమ్ అని ఆట్రిబ్యూట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ కోలన్ ట్రూ అని ఇచ్చాం కదా, అలా యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందా అంటుంది. See, like to avoid that confusion, what we do normally, right? If these kind of attributes coming up, we always append the exact equal to true. నా స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ కాకుండా ఉండడానికి కోసం. ఓకే ఓకే ఓకే, దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రై అండ్ క్యాచ్లో పెట్టి ట్రైలో ఫస్ట్ ఇది ట్రై చేస్తాం. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది అనుకో, క్యాచ్లోకి వచ్చిన తర్వాత విల్ ట్రై విత్ అనదర్ థింగ్ అగైన్. యూ వోంట్ ఫెయిల్ యువర్ స్క్రిప్ట్ దట్ ఈజీలీ. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఓకే, దాన్ని ఫాల్ బ్యాక్ మెకానిజం అంటాం. ఓకే, ఇలాంటి వాటికి కేసెస్ వచ్చినప్పుడు ఓకే, అంటే మన చేతిలో ఉండదు ఏది వస్తుందో రాదా అని. గాట్ ఇట్, అర్థమైంది. But these questions are very good questions. Whatever you guys are asking is very valid questions. Okay, we'll do all these things while developing the framework. Follow by mechanism ఎలా రాస్తామని చూపిస్తాను. Okay, so today I request you guys to go and explore get by role. Try to identify each and every element that is available here. Does it make sense? Try to explore each and every element that is available here. Sure. By role. Okay, so I'm not seeing this drop down. Earlier we used to have date of birth as a drop down here. We are not seeing drop down here. Do you see any drop downs? No problem. Which element? We have something a drop down here. Let's see this. How to handle a drop down? సో మీకు నేను క్లిక్ చెప్పాను, చెక్ చెప్పాను, ఫిల్ చెప్పాను, ఈ మూడు చెప్పేశాను, గుర్తుందా? ఇప్పుడు మనం ఒక డ్రాప్ డౌన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం? హౌ డు వీ హ్యాండిల్ ఏ డ్రాప్ డౌన్? ఓకే, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, సో నౌ let me take this.
Okay, let me change all of this. Let me launch the application. This is complete nonsense, man. This is showing something. Where is this drop down coming, man? Where is this drop down coming? I think we didn't use proper URL. facebook.com క్లిక్ చేయండి ప్రతాప్. దానికి ఉంది ఒకటి. Facebook.com. యా క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్. Okay, let's try to record this. Still people are using Facebook. No. I'm not into social media anymore. I'm away from that. Me slowly getting out of it. Since our session started. A person's life can be ruined by Instagram, man. Exactly. It will rule your life, actually. 100%. Not your salary or not about your financial status. There is something called as create by test study. Okay, so let's understand this create by test study, and then I'll tell you what is this create by test study. So when I hover on this, I'm seeing something called as create by test study. Can you see this, everyone? Yes or no? Yeah. Here man, and create new button, there is something called as get by test ID. Yeah. Everyone, Bhaskar, Yeah. what is this get by test ID? How it is coming up here? Who is this guy? Okay, this is one of the locator strategy again that is available in Playwright. Okay, let's see what is that get by test ID is. Okay, let's locate that particular element, get by test ID. Are you guys able to see this? There is a property called as data hyphen test ID. Here data hyphen test ID. అమ్మా కనిపించిన వాళ్ళకి ఇక్కడ అండర్లైన్ చేస్తాను చూడు రెడ్ కలర్తో కనిపించిందా? దిస్ వన్ డేటా టెస్ట్ ఐడి. Yes. ఓకే, సో మనకి మీ డెవలపర్ కానీ ఆటోమేషన్ కోసం డెడికేటెడ్ టెస్ట్ ఐడీస్ కానీ ఇచ్చాడనుకోండి. ఓకే, సో ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఈరోజు మీరు ఇంగ్లీష్లో వర్క్ చేస్తున్నారమ్మా, రేపు పొద్దున్నే మీ అప్లికేషన్ జాపనీస్లో టెస్ట్ చేయాలి, ఆర్ చైనీస్లో టెస్ట్ చేయాలి, ఆర్ ఇంకొక లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ చేయాలి. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లోకలైజేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. త్రూ ఆటోమేషన్ లోకలైజ్ టెస్టింగ్ చేయాలంటే నాట్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే ఈ నేమ్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి మనకి. గెట్ బై రోల్ పనిచేయదు మనకి. ఓకే, సో వీటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే మనం నీకు నీ డెవలపర్కి కానీ రిలేషన్షిప్ కానీ బాగుంటే, అరే బాబు నాకు ఈ ఎలిమెంట్కి ఆటోమేషన్ ఐడి డిఫైన్ చేయని చెప్తాం. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, ఒక అట్రిబ్యూట్ ఇస్తాం డేటా హైఫన్ టెస్ట్ ఐడి అని. ఈ నేమ్స్ ఇస్తాము, నీకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇవ్వచ్చు అక్కడ ఏదో ఒక ఐడి. తల్లి అర్థమైందా నేను చెప్పింది? క్లియరా అందరూ? సో ఇది ఎవరు ఇచ్చారు? ఇది దిస్ ఈజ్ కస్టమ్ అట్రిబ్యూట్. ఇది ఎవరు అడగాలి? యాజ్ ఎ క్యూవీ ఇంజనీర్ యూ షుడ్ ఆస్క్ యువర్ డెవలపర్. వాళ్ళ డెవలపర్ మేనేజర్ ఒప్పుకోకపోతే ఒక కాల్ పిలవండి, అరే బాబు మీకు లోకలైజ్ టెస్టింగ్ ఉంటే, అగే నేను చెప్తున్నాను, మీకు లోకలైజ్ టెస్టింగ్ కానీ ఉంటే మీరు ఫంక్షనల్గా వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే నాట్ పాసిబుల్ ఆటోమేషన్ ద్వారా. ఓకే, ఈ లోకలైజ్ టెస్టింగ్లో ఏమవుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ ఇష్యూస్, రిక్వెస్ట్ బటన్ సరిగ్గా నీకు రిక్వెస్ట్ పంపించకపోవడం కానీ, యూఆర్ఎల్ మాల్ ఫంక్షన్ అవ్వడం కానీ, అలాంటి ఇష్యూస్ రావడానికి చాలా హై ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లోకలైజేషన్ టెస్టింగ్లో. సో నువ్వు ఒక 15 లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ చేయాలంటే మాన్యువల్గా పాసిబుల్ కాదు కదా, ఆటోమేషన్ చేయాలి.
అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ దీస్ టెస్ట్ ఐడీస్. అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఈస్ దీస్ డెవ్ మేనేజ్ విల్ నెవర్ అండర్స్టాండ్. ఎందుకు మాకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి అంటాడు వాడు. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ దెమ్ ఫర్ ఎ టెక్నికల్ కాల్, ట్రై టు మేక్ దెమ్ టు గెట్ అండర్స్టాండ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఈ విధంగా చేస్తే నా ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ ఎటువంటి ఎలిమెంట్ అయినా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతుంది? యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా హైఫన్ టెస్ట్ ఐడి అనేది నా కస్టమ్ ప్రాపర్టీ. నేను నా ఓన్ ప్రాపర్టీ ఇస్తున్నాను. ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా అవని, ఇట్ విల్ గో అండ్ లొకేట్ ద ఎలిమెంట్ బేస్డ్ అపాన్ దిస్ ప్రాపర్టీ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ కస్టమ్ ప్రాపర్టీ. సో ఆ కస్టమ్ ప్రాపర్టీ కోసం మనం ఇచ్చేది ఏంది? గెట్ బై టెస్ట్ ఐడి. క్లియరా? ఓకే, right? So we all came through that phases, so that's the reason I'm telling. Okay, so what we are going to do here is we are going to click on this create test id. Okay, see here we got get by test id. Okay, now wait. Okay, now see here we have this date of birth. We have this October 2025. Okay, so how does this drop down button will work? Okay, now if you see here there is a tag called as select. Okay, let's go and record this and see what is going to be happen. Okay, let me go here and see. So now what happened? There is a locator strategy again. I got it as get by label day. Select option equal to 22. Okay, let's hold on this get by label and select option. I'll cover this as tomorrow session. It won't cover now. Okay, so let's hold on this one. I'll tell you tomorrow. ఓకే, Get by label select option. You guys will get confused. Okay, today's task is please try to complete the registration form with your get by role use చేసుకొని అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసేయండి అమ్మా. Tomorrow I'll tell you about get by label and select option, how it will work. ఓకే, Okay, yeah, it will take some more time to discuss about this select option. ఫస్ట్ అది ఎలా పనిచేస్తే తెలుసుకుని అప్పుడు మనం గెట్ బై రోలో గెట్ బై లేబుల్ ఎలా యూజ్ చేయాలి చెప్తాను నేను. ఓకే, ప్రతాప్ ఈరోజు రికార్డింగ్ 3 parts లో వస్తుందా? ఎట్లా ఓకే, ఒకటే వస్తుంది. ఇట్లా కమెంట్ సెషన్ అయిపోవని పెట్టేస్తారా? నాకు కొంచెం మార్నింగ్ ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉంటుంది. అలా అప్లోడ్ ప్రతాప్ నాకు కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వరా కొంచెం? మెయిల్ ఐడి వాట్సాప్ చేశాను. డన్ చెక్ యువర్ ఈమెయిల్. యా, ఓకే. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చా? నాకు ప్లే బటన్ రావట్లేదు. ఇక్కడ అమ్మాయిది మనకి మెయిల్ వచ్చింది చూడు ఒకసారి. దిస్ వన్. Yeah, got it, Pratap. Thank you.